ঠিক আছে। আমিও তো কন্ট্রাক্ট কেনা হচ্ছে। কন্ট্রাক্ট হওয়ার কথা বুঝতেই বুঝতে যাচ্ছি বুঝতে পারছি যে আপনি নিজে নাকি দেখাচ্ছিল। এই হাজার হচ্ছে। ঢুকেছে ৬০০ টাকা। সবসময় ভালো হয়। বাবা! পরে দেখছি কোথায় জানিস? সাউথ সিটি আইনক্স এর ভেতরে ৳৬০০ করে টিকিট। খেলা দেখা। রয়্যালটা। তাও অলমোস্ট ফুল দেখাচ্ছে সকালে। আমরা সেদিনকে খবরে দিয়েছিল একেকটা টিকিট করেছিলাম খেলা দেখার ভাড়া ওই কাছে ৳১,০০০ জোয়ার টিকিট দাও তাও ৳৬,০০০ দাও ৳৫,০০০ দাও যাও। কে বলছে কি? সেই ইন্ডিয়া ক্রিকেটার ইন্ডিয়ান আইসল্যান্ড খেলা হচ্ছে। একটু আবার তুমি প্রোগ্রাম দাও। টিকিট নিয়ে তো ওরা পাচ্ছে না কে বলছে? ফিফাও আছে। আচ্ছা, জানি না। ডাইরেক্ট দাও। এখনো আছে দাও। আচ্ছা, দাও। ৳১,০০০ দাও যাও। যা খেতে পারবে তাই তোমার মানে ভিডিও করে না। কি খাইস না? ভাইফোঁটা আজকাল এবার আজকে ভাইফোঁটা। ভাইফোঁটাকে সিনেমা দেখা হয়। বলছে রক্তবীজ দেখতে যাবো ওনারা রক্তবীজ তো ভালো। ভাই ৳৬২০ জন্য গেল না। বললাম দুজন কি আছে যখন গিফট দিল তো ৳৫০০ দিতে। সেটাই নয় ভাবো। দুজন মানে কে আছে? ও আর ওর ভাই বোন আছে। রয়্যালটা দেখেছি তার থেকে কমেন্টটা দেখো ৳৪২০ একদম সবার লাস্টে আছে ৳৪২০ তো দুজন তাও ৩০০ করে তো মানে হয়ে যাবে। দেখে যাবে বানাঘাট তো আমার সামনে হিসাবই তো বলে হিসেবে হচ্ছে আমার বিক্রি হয় আবার এই বালের Of বাবা course, কিন্তু you can গালাগালি use Accio on humans, if you're so inclined. You'd be using it on clothing. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. দেখবো আগের বছর খেলা দেখি 2019-এর কাজ করতে হারলো ওয়ার্ল্ড কাপ নিউজিল্যান্ডের সাথেই হেরেছে সেমিফাইনাল ঠিক আছে আর চেটে ছেড়ে দিচ্ছে 4 উইকেট 3 রানে বাবা ঠিক আছে কালকে আবার হার কাটাকাটি আগের দিন হাইটে ঠিক আছে মানছি আপনি যখন আর একটা ম্যাচ আর মারা ভালোই না কালকে হেরে গিয়ে আর লকডাউন হয়ে যাবো Revelio. আর ব্যাটিং করে তো কোথাও যাওয়াই নেই বাবা ফোন করে ডেটা বেটা সব কাজ নিয়ে গেছিল মুখে দেখা তো নেই Hello. How was your first day coming on? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan.
এটা তোর সাথে হতো যদি কন্টিনিউ সঠিক অপোজিটই করতে তাহলে এটা তোর সাথে হতো যখন কাজ থাকে আমার মনে হয় না না নয় বা অফিস যখন থাকবে যাওয়ার স্কুল টানায় গেলে কোনো বলে যেদিনকার চলে যাবে যেদিনকার গাল তুলে বা সব খুলে মনে হচ্ছে Honestly, Then the werewolves joined the goblins in the uprising. সকালে করে যে যাওয়ার সময় And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flat. Revelio. আবার ডেট জানা হয়ে যাবো দিলেন 15 দিনের মাইনা নিয়ে ক্রিয়াটার জন্য দেওয়া এই রকম অত বেশি স্বীকার করা আগে থেকে পুনরায় স্বীকার করে নিতাম কোনো একটা প্রবলেমই হতো Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Protego. Rumor has it আমি ঘুমাতাম কেন অসুবিধা হচ্ছে আমি ঘুমাইনি 5 সময় ঘুমাইনি আমি মানে ঘুম করবো না আমি অ্যালার্ম দিয়ে বেরোবো 5:30 ওই 5 ঘন্টা কি করবো বাবার ভাবলাম নিচে এখানে যারা বিল কাছে The sorting hat took ages to sort that software. জানি না I'm one of the songs. মাথাটা গেছে দিয়ে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে লেখা করতে গিয়ে মেসেজ চলো Off on another adventure, are we? বাড়ি দোকান যাও আগের মতো সামনে বের করে পালিয়ে যাও সরাসরি ঠিক করে ভিডিওতে যে পড়া সুবিধার কি করে শুনতে নেই সময় সীমা রয়েছে ওই তো তোদের বাড়ি বলবি আর তোদের বাড়ি না তোদের উপর থেকে সময় জিয়ের বাড়ির উত্তর দিকে আমাদের কুকুরতলা বাড়ি দেয় ওটা তো গেছিল
কমেডিয়ান আছে গেটটা থেকে বেরিয়েই উল্টো দিকে। ওটা হচ্ছে ইয়ে বাড়ি সমুদ্রের বাড়ি গান গাড়ি করছে পুরো দাঁড় দাঁড়ানো যেটা আমি বুঝতে পারি সবাই নিয়ে করতে না হবে পারিনি বেশি ড্রাইভার করে রেট করছি বা আমার করে রেট সেটা সোলার রেট করে সেটার করে রেট বাইরে আরো তাদের খরচা ছিল সেটা বুঝতে পারছি মাথার উপরে উড়ে গেছে সেটা আর পরে সেক্স রুমে ফোন করলে ভাই এটা একটু বলবি ইংলিশ চেক আমার আসারে মতের মতো বসে থাকতে হয় ফোনের আশায় বলে আলটিমেটলি বাড়িতে কথা দিল একদিন যদি না করো তার মধ্যে এবার আসতো একদম সব হাটে না আসলেই পারতো মেন যেদিনকার আসতো সেদিনটা আবার সব থেকে বিক্রি হয়ে গেল আমার লাইফে আমার কি বাড়া গেছে আবার বলতো ওরা ক্যাপিকে দিয়েছেন তো দিদি দুদিনের জায়গায় 1 মাস কখন হয়ে যাবে বুঝতে পারবো না What are you up to now? চলে যাবার আমার এখন না করে কে কখনো মেসেজ বললো নাকি কন্টিনিউ আমার আছে Oh my god. যাওয়াই বন্ধ করে সন্ধ্যাবেলা করে বিশ্বাস রাগ করে কালে গেছি বন্ধ করতে গেছিলাম 8টা আমাদের কাছে ওখানে গেলাম কিছু খাওয়াচ্ছি হ্যাঁ বলুন ঠিক আমি মায়ের জন্য রাগ করে আমি গেছি মায়ের সঙ্গে অনেক অনেক মা আমি রাখি কিনা একটাই দশজন ছোটটা রাখি কিনতে না পারা কিন্তু অনেক I've always said that travel broadens the mind. There's something in there. I just know it. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover... Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. Listen, if I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Hey! একা না কিছু না গায়ের জন্য আমরা টেনশন দেখলাম তো বেশি গায়ের জন্য If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. মেসেজ আমাকে অফিস থেকে করেছিল একটা ক্যাম্প ছিল ওইটাতে তোমার 5 জনের ব্লাড টেস্ট করে আমি দিয়েছি তো যেটা দাম নেওয়ার ছিল দাম 100 টাকা 199 টাকা 100 টাকা এবার হারিয়ে গেল আমার আমার করতে যাওয়ার কথা আমার ওটা কি আমি খেলবো আমার তো আচ্ছা দেখো
Esatto. I was always right. ভবিষ্যতে তো তার ভালো লাগবে আমার মাকে ইন্টারনেটে কথা বলতে কিন্তু আমার কালকে গেছে হ্যাঁ বললাম ওরা মুখের কথা আমার বলা কি কথা জবান একটা কথা আমার নেই কথা আমি যাবো আমি যাচ্ছি না দেখতে কথা বলতে Revelio. আচার থাকি বলবো কাল রাত্রে করা সারা ওই জন্য যাচ্ছি না আমি জানি আমি কেন যাচ্ছি না আমি কেন বন্ধ করে দিচ্ছি আমার ফোন নাম্বার নেই তোমাকে ফোন কর অনেকবারই তোমাকে বলেছি তোমার নাম্বার নেই পরবর্তী সেই আসলো বলে ল্যাপটপে আসলে আগের সপ্তাহে এই সপ্তাহে আজকে আসলো তোমার বাবার ও আজকে আসলো তুমি আজকে ওকে ফোন করেছি টাকার জন্য সকালবেলা আমার বাবাটা বেরোচ্ছে বাড়াই পড়ে যাচ্ছে এবার ও ব্যাক কল করে লুকাস থেকে বা কত যখন যাচ্ছে এই গোবা সবসময়ই Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. ওকে বলবো ফোন করছে না মানে ওকে আমার বলার কোনো জায়গায় নেই কেন ওকে আমার 200 টাকা দিতে হতো ওখান থেকে তুমি জানো এই টাকাটাও আমার জানো না আমার তোলার জন্য টাকা দিয়েছিল চরম গেছিল আমার তুলে এনেছি আমি বললাম ভাই পড়া দেখতে যাও আরে বাড়া আরে মারা পড়ে পড়ে গেলে ওর ওরা অনেক দিন ধরে যে এনে ওরা রেখে দিই আজকে আরে ও নিয়ে চলে যাবে তো মালা আমার তামান কি আজকে আমার তামান করতে যাওয়ার কথা আর মনে করে 350 তোমার সাইকেল This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little ref. আরে আগে এরকম দিত না আগে প্লাস্টিকে দিত ছবি আসি জানি না সেই ওরা পুরো কচি কলা পাতা কালারের ওইটাই আছে 500 গ্রাম প্লাস্টিকে নেই এমনি এরকম বড় এখানকার যেরকম সেরকম করে দিয়ে দিই ওরা বলতে 700 টাকা ও আমাকে 200 টাকা পাঠিয়ে দিল আমি জানি 600ই হবে খুব 700 টাকা ওটার দাম না যখন আমি ওখানে গিয়ে ফোনে কথা বলি দেবো লোকের সাথে মনে হচ্ছে কি করো বিশ্বাস আমার কোনো অসুবিধা নেই I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Watch what you're doing. এখন চাউমিন খেলাম চাউমিন কিছু বলো রাস্তা দিয়ে দিয়ে বা ভালো Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. আগের দিন বলে আসলাম দেখো একদিন হবে সেদিনকার I should have seen বাচ্চা লাগে তোমার খাইয়ে দিচ্ছি গাইয়া খাবে আমার গাইয়া খাই না গাইয়া ভরা আমি মারাচ্ছি কিনবি না এই কথাটা বলে কিনবিও হয়নি দুদিন কেন আমি ঝামেলাটা হবে দেখেন আসছিস না কারণ এক্ষুনি এক চোখে বলছিলাম না কালকে কালী পুজো ওদের ওখানে খেতে গেছিলাম ওরা সব রাগমাগ করে রয়েছে আমার উপরে আমি সন্ধ্যাবেলা করে যাচ্ছি না কেন দেখে মনে হয় কথাটা মুখ থেকে বেরোলো না কথা Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. গাইড করে নিতে আমি দুদিন থেকে বলছি দেখ শ্রদ্ধা রাগ করিস না আমি আসছি না কাজটা করিয়েছেন একটা যা হয়ে গেছে আর ও তোদের বাড়ি থেকে তো এতটা দূরে থাকে আমার বাড়ি এইখানে থাকে আমি বানা বাড়ি আমি ওখানে কি খুঁজে যাচ্ছি সেখানে যদি এখন ফোনে তুলে খাবো তো পাবোই না পাই নিচে তো অতগুলো লোক আমার তো সিঙ্গেল বাড়ি আমি আর আমার মাকে আমি কাকা দেবো সামাল সবাই তো আমাকে ওর সাথে Is that all you've got? না খাই দাও Professor Heckett! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull.
It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Poet? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. মানে এমনি শরীরে একটুখানি প্রবলেম মানে কথা খায় না ঠিক করে কথা বলতে পারছি আমি মাথা বলতে পারছি তারপর করে রাত্রিবেলা উঠে উঠে আসছি না ঠিক আছে তারপর দেখছি মশা খাচ্ছে কয়েনের মুখটা নেই Now, let's try something a little larger. তারপরে এই জন্য বলে না অতিথি সেই জন্য বলে আবার যদি আমি থাকতাম ভগবান যা করে মঙ্গলের জন্য করে না যদি থাকতাম বারে সে দেরি করে 11:15 Let us begin with a basic cast. আমি যাইনি সন্ধ্যা দেখবো কালকে গেছি কালকেই তো হয়েছে তাই সকালে আমাকে দেওয়া কিছু বলেনি আমার সময় ছিল না কথা রাত্রিবার করে খেয়েছি See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt helped me demonstrate earlier. সবার সামনে বসবি সবার সামনে দোকান থেকে কাছে নিয়ে ওখানেই কাটছে ওখানেই বলেছে ওখানে Now, the Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. সবাইকে ইন্ডিভিজুয়ালের সমাধান থেকে মিলি সব বাবা ভিডিও আছে I know. This can't be your first Try to anticipate your opponent's next move. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hackett. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from
for my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of grindelows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower. Till next time. How nice to see you, my young friend. এখনো আরো 5-7 মাস থাকলে আমরা রিকভারি করতে আগের মতো জায়গাটা যখন মন্ত্রী অর্ডার করতে হবে তখন এবার আমি স্যাটিসফাইড, কোনো অসুবিধা নেই। ওই জায়গাটা আমি ঠাকুরা শিল্পে তৈরি আসলে 7-8 মাসের তারা তাদেরকে বুঝে দেবো কথা বলতে পারো অল্প হালে হালে বড় লোক হয়েছে, ঠিক আছে। গোলায়ের মতন ছেলেকে হাফ গ্লাস জল মেশানোর মধ্যে খালি দিয়েছি, ওরা কিস্তিও মারতে পারছে না, ওরা তাকিয়ে আছে মুখের দিকে। আমার ভাই আমার বাংলায় আমি থাকলে কি করবে? দুটো ডিগবাজি খেলে দেবো, দুজন 750। এবার বলো দুটো 750। What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Dick. Perhaps you could help. Oh, excuse, Dick. Ah, there you are.
I trust your first classes went well? I heard as much from Professor Heck. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near. I'd wager there's a good deal more to your travel. সপ্তাহে ও একবার করে আসতো আমার বাড়িতে আর সপ্তাহে এটা নিয়ম ছিল Have you and Professor Fig not discussed? He continues to be reticent about the details, mentioning only That's correct, Professor. Regardless, you must continue to build. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress. Professor Ronan did mention. In fact, Professor Ronan will meet you outside. Now, regarding the trip to Hogsmeade, we've arranged to replace the supplies lost on your way here. Thank you, Professor. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be... Can you tell me more about the potions shop, Professor? Professor Sharp asked that they have a couple of particulars. I've never heard of a spellcraft. A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring. I shall explain more about them. There's an Ollivanders in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop. Mr. Ollivander is... I would trust him. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first... Perhaps Sebastian... I'd like to go with Natty. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesires. Rookwood? A rather unsavoury local. Best to... Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will... No time to waste. The sooner you complete your work... Okay, shower.